morning, students. This lecture for second BSc Biotechnology students, semester 4, paper 4. Today we are going to discussing the topic is micropropagation in plant biotechnology. Simply, a tagline of micropropagation is the art and science of multiplying plants in vitro. Nothing but in vitro means within the laboratory conditions. Here, the art and science of multiplying plants. Multiplying means we can produce more number of plants in a single desired character, in a single desired character, or nothing but a single desired quantity and quality or transgenic. It's genetically manipulated in the nature. Let us discuss. Today we are going to the micropropagation is the plant tissue culture is used for growing isolated plants, tissues, and organs under axenic condition, means within the laboratory, nothing in vitro, to regenerate and propagate entire plants. So here we can regenerate according to our manipulated, or it can produce a proper way. Tissue culture is commonly used as a blanket term to describe all types of plant culture, namely callus culture, protoplast culture, anther culture, meristem culture, embryo culture, are nothing but somatic embryogenesis, and organ culture, organogenesis. It relies on the phenomenon of totipotency, means ability to produce any kind of cells, the latter being the ability of single cell to divide to produce all the differentiated cells characteristic of organs and to regenerate into a whole plant. If you take a explant is a part of material obtained from the plant, either root or shoot or any flower anthers or pollen grains, etc. But we can produce without seeds. We can form a number of plants, number of clones, nothing but number of all parameters as like mother plant. So the different technique of culturing plant tissue may offer certain advantages over the traditional methods of propagation. So in old versus novel. So here the novel, within a short span of time we can produce high yield, more yield compared to a normal plant. So here in the olden days, the plant having herbicides and pest and all the parameters. But nowadays we can produce disease-free resistant plants, pest insecticide resistant plant. So they are called genetically manipulated or genetically modified crops. So here, the different technique of culturing plant tissue may offer certain advantage over traditional method of propagation. Growing plants in vitro in control environment, nothing but a aseptic laboratory condition, with in depth of knowledge the culture conditions and the nature of the plant material. So here at the all environmental conditions we produced in aseptically in the in vitro, nothing but axenic conditions. Tissue culture represents the major experimental system used for plant genetic engineering as well as for studying the regulation of growth and organized development through examination of structural, physiological, biochemical, and molecular basis. Here, in a plant, we produce a desired novel characters. These characters we examine the structurally, morphologically, physiologically, biochemically,
anatomically, so reproductively, so all parameters cytologically and molecular basis. Underlying developmental processing, micropropagation has become an important micropropagation. Micro means very small, within a glass, nothing but within a test tube. On the test tube we can produce a shoot induction, root induction, completely we produce more number of plants. It not a haploid, it not a diploid, it produce multiploid or many kind or many type of cells. Part of the commercial propagation of many plants because of its advantage as a multiplication system. Yeah, it is multiplication means more number of rapid production, multi-locus, many copies in a single clone, in a single explant. ఒక సింగిల్ ఎక్స్ప్లాంట్ నుంచి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. Then, as the alternative meaning of plant vegetative propagation, tissue culture techniques are becoming increasingly popular. So here, alternative technique of the plant vegetative propagation, it is called vegetative propagation. Plant tissue culture consists of asexual methods of propagation and its primary objective is crop improvement. It is used in the crop improvement. The successive of many in vitro selection and genetic manipulation techniques in higher plants relies on the success of in vitro plant regeneration. So here the clonal propagation in vitro is otherwise called as micropropagation. In the micropropagation is apical meristem is cultivated, so that this culture is also known as meristem culture or mericlones. The scientist called Weber, he used the word, he used the term uh, clone. Clone. The clone means first time to apply for cultivated plants that were propagated vegetatively. So here వెబ్బర్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ టర్మ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు, ఆ వర్డ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఆ వర్డ్ ఏంటంటే క్లోన్ అనేటటువంటి, ఈ క్లోన్ నుంచి వచ్చిందే మైక్రో ప్రాపగేషన్. So here the stages of micropropagation was explained by Murashagi in the year 1974. Here the first stage is establishment of explant. So here establishment means, so let us see in the explant, the source of the explant is soft wood shoot. So in this explant can introduced in the culture. So in this culture is ms media. Then in this culture, the first stage, so after establishment of the explant, so next it will be transferred in the shoot induction. So here shoot induction, in this shoot, formation of shoot, then it was introduced in the rooting system. Third stage, first one establishment of explant, second one shoot multiplication, third rooting, and the fourth acclimatization. In this acclimatization, it is introduced in a suitable or selectable place. Plantation, nothing but plantation. Let us see one by one stages of micropropagation. The following distinct stages are recognized for the micropropagation of most plants. First, establishment of axenic culture, nothing but in vitro. Introduction of the surface disinfected explants in vitro into the in vitro method following initiation of shoot growth. Then the objective this stage is placed to select explants into the culture, avoiding contamination and providing an environment that promotes shoot production. Depending on the type of explant, shoot formation may be initiated from apical and axillary buds. So here stage 2 is the multiplication. Multiplication means more number of copies. Here shoot proliferation. In this shoot, it is called multiple shoot production, number of shoots. At this stage, each explant has expanded into a cluster of small shoots. సో ఒకదాని నుంచి ఇవి యాజ్ బనియన్ ట్రీ కింద మనకి షూట్స్ అనేటటువంటివి నెంబర్ ఆఫ్ షూట్స్ అపియర్ అవుతాయి.
Then multiple shoots are separated and transplanted into new culture media. Shoots are subcultured every 2 to 8 weeks. Material may be subcultured several times to new media to maximize the quantity of the shoots produced. Then root formation. After shoot, then second one, third one is the root. Here root elongated roots are produced. Here regenerated plants for transplanting from in vitro to ex vitro. So in vitro means we can produce within the lab. It was planted outside. It is called ex vivo. So in this controlled environmental rooms, the glassware and it ultimate the location. This stage may involve not only rooting of shoots but also conditioning the plants to increase their potential for acclimatization and survival during transplanting. This induction adventitious roots may be achieved either in vitro in the presence of auxins. The main advantage of ex vivo nothing but ex vitro compared to the in vitro. Here rooting the damage during transfer to soil is less likely to occur. నార్మల్గా మనకి ఈ యూజ్ చేసే గ్లాస్ ట్యూబ్ నుంచి పాట్లోకి వచ్చేటప్పటికి కొన్ని రూట్స్ అనేటటువంటివి కట్ అవుతాయి. బట్ హియర్ ఎక్స్వైవ్లో ఈ రూట్స్ అనేటటువంటివి కట్ కాకుండా ఇక్కడ మనం మైక్రోప్రాపగేషన్ మెథడ్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. Acclimatization, so it is dipped into the soil. So whenever completion of the laboratory stage, it was planted into the outside of the environment. In acclimatization, transfer of regenerated plants to soil under natural environmental condition. చూడండి అప్పటి వరకు ఇన్ విట్రో ఉన్నదాన్ని ఎక్స్ వైవో చేస్తున్నామండి. ఇక్కడ transplantation of in vitro derived plants to soil is often characterized by lower survival rates. Before transfer of soil rooted plants to their final environment, they must be acclimatized in a controlled environment room or the glasshouse. Then it was gradually improve the greenhouse effect. So it was maintain particular temperature conditions. Then modification of leaf anatomy and morphology and their stomata began to function. So here the protective epicuticular wax layer is formatting the leaves. Here regenerated plants gradually becomes adapted to survive in their new environment. So here the types of micropropagation. First one is the meristem culture. In this meristem, it is the apical portion of the plant. That means leaf లో లేదా స్టెమ్లో ఉండే ఎండింగ్ పోర్షన్ అనమాట. ఇది స్టెమ్లో ఉండేటటువంటి మనకి టాప్ లెవెల్ లేదా లీస్ట్లో ఫామ్ అయ్యేటటువంటి దాన్ని మెరిస్టెమ్. ఇట్ ఈస్ ద యంగ్ వెరీ యంగ్ గ్రోయింగ్ సెల్స్ అనేటటువంటివి ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ సెల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇంప్రూవ్ ద రిలాక్స్ ఆఫ్ యాక్సిలరీ బెడ్స్ అని పిలుస్తాం. ఇట్ కెన్ ప్రొలిఫరేట్ మల్టిప్లికేషన్ గ్రోత్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మెరిస్టెమ్ కల్చర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ క్యాలస్ కల్చర్. సో ఇక్కడ క్యాలస్ అనేటటువంటిది ఎక్స్ప్లాంట్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దీని నుంచి మనకి ఆర్గాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. క్యాలస్ కల్చర్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఎంబ్రియోస్ ఇక్కడ మనకి ఎంబ్రియోస్ రూటింగ్ అండ్ షూటింగ్ మీడియాలో కంప్లీట్ ప్లాంట్ కింద ఫామ్ అవడానికి ఎంబ్రియో కల్చర్లో కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తామండి. సో దెన్ అడ్వాంటేజెస్ దగ్గరికి వస్తే హియర్ ఇన్ దిస్ మైక్రోప్రాపగేషన్ మెథడ్ ఈస్ ద asexual propagation. So asexual propagation means without we can it does not take in any pollen grains or anthers, only by using the vegetative మనం ఎక్స్ప్లాంట్స్ని తీసుకుంటామండి. రూట్ నుంచి కానీ స్టెమ్ నుంచి కానీ లీఫ్ నుంచి కానీ తీసుకుంటాం. సో క్రాప్ ఇంప్రూవ్మెంట్లో ఎక్కువగా మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది. రీజన్ రేట్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ క్లోన్స్ ఇన్ ఇయర్. ఒక ఇయర్లో మనకు కావాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ లేదంటే కొన్ని ప్లాంట్స్ కంప్లీట్గా మనకు ఎండేంజర్డ్ అవుతుంటే అలాంటి వాటిని వీ కెన్ స్టోర్. వాటిని మనం క్లోన్స్ కింద వాటిని ఏం చేసుకోవచ్చు, ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతాయండి. సో ప్రాపగేటెడ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ బై కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్.
Production of disease free plants. So it is very important, disease free plants in potato, next dianthus and chrysanthemum. Then సీడ్ ప్రొడక్షన్. సో ఇక్కడ హైబ్రిడ్ లో మనకి క్యాలీఫ్లవర్ ఎలాగైతే మనకి యాక్సిలరీ పార్ట్ నుంచి ప్రొలిఫరేట్ అవుతుందో, సో అలా మనకి F1 హైబ్రిడ్ నుంచి కూడా మనం సీడ్ లైన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తామండి. సీడ్ ప్రొడక్షన్. జర్మ్ ప్లాజం అంటే జెనెటికల్లీ మెటీరియల్ నీడెడ్ ఫర్ ది ఏరియాస్. జర్మ్ ప్లాజం ప్రిజర్వేషన్ చేయడానికి, ప్యాథోజన్ ఫ్రీ ప్లాంట్స్ని చేయడానికి, ఆర్టిఫిషియల్ సీడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి. సో గ్రాస్ మార్ఫాలజీలో, ఫిజియాలజీలో, బయోకెమిస్ట్రీలో, అలాగే హైడ్రేటెడ్ ప్లాంట్స్ని డిసిక్టేటెడ్ అంటే మాయిశ్చర్ రిమూవ్ చేసినటువంటి వాటిని హైబ్రిడ్స్ని మనకి ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి కూడా ప్రాసెస్ అనేటటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ఎస్ఐ క్వశ్చన్కి వస్తుంది మీకు మైక్రోప్రాపగేషన్ అనేది. సో దీంట్లో ప్రైమరీ 4 మెథడ్స్ అనేటటువంటి ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాంట్, సో ఇన్ విట్రో. సెకండ్ వన్ మల్టిప్లికేషన్, థర్డ్ రూట్ ఫార్మేషన్, అండ్ ఫోర్త్ acclimatization. దెన్ టైప్స్ దగ్గరికి వస్తే మెరిస్టెమ్ కల్చర్, క్యాలస్ కల్చర్, ఎంబ్రియో కల్చర్. అడ్వాంటేజెస్ దగ్గరికి వస్తే హియర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఫ్రీ ప్లాంట్స్, సీడ్ ప్రొడక్షన్, జర్మ్ ప్లాజం కన్జర్వేషన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ సీడ్స్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ కూడా నేను మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీకు అప్లోడ్ చేస్తానండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ కాంటాక్ట్ డైరెక్ట్గా మీరు నన్ను ఫోన్ కాంటాక్ట్ చేయండి. సో నేను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.